Good morning, students. I am Mudishekar, Government Junior College, Kandapur, Rangareddy district. In our earlier classes, we have learned the basic concepts of functions. We are in exercise 1A. In this session, we are going to solve some problems in that exercise. లాస్ట్ క్లాసెస్లో ప్రమేయాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక భావనను నేర్చుకున్నాము. అలాగే ఎక్సర్సైజ్ 1Aలో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు అందులోని ఇంకా కొన్ని సమస్యలను సాధిద్దాం. టేక్ ద సెకండ్ సెక్షన్, ఫిఫ్త్ వన్. If the function f maps R to R is defined by f of x is equals to 4 power x by 4 power x plus 2, then show that f of 1 minus x is equals to 1 minus of f of x. ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయము f maps R to R ను f of x is equals to 4 power x by 4 power x plus 2 గా నిర్వచిస్తే f of 1 minus x is equals to 1 minus of f of x అని చూపండి. ఇది మనకున్నటువంటి సమస్య. Here we have to solve that problem. F of x is given by f of 4 power x by 4 power x plus 2. Now we have to show f of 1 minus x is equals to 2. So to find the value of f of 1 minus x, we have to replace 1 minus x in the place of x. After simplification, we may get the required result. f of x ఇవ్వబడింది. f of 1 minus x ను కనుగొనుటకు f of x లో x స్థానంలో 1 minus x ను రాసి సూక్ష్మీకరిస్తే f of 1 minus x వస్తుంది. ఆ విలువ f 1 minus f of x కు సమానమని చూపించాల్సి ఉంటుంది. First of all, given that f of x is equals to 4 power x by 4 power x plus 2, call it sum 1. Now I am taking the left hand side, f of 1 minus x. Simply substitute 1 minus x in place of x. Equation 1 లో x స్థానంలో 1 minus x రాయాలి. It is 4 power 1 minus x by 4 power 1 minus x plus 2. On the right hand side, కుడి చేతి వైపు ఘాతాంక న్యాయాలను గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్స్ we can write four power 1 or 4 by 4 power x by, here also 4 by 4 power x plus 2. In the denominator, it is the addition of two fractions. We have to take the LCM here. హారములో రెండు భిన్నాల కూడిక ఉంది. కాసాగు తీసుకోవాలి, సూక్ష్మీకరించాలి. It is 4 by 4 power x by LCM is 4 power x. It is 4 plus 2 into 4 power x. 4 power x gets cancels. భిన్నాలలో రెండు హారాలు కొట్టివేయబడతాయి. ఇది 4 by 4 plus 2 into 4 power x. In the denominator, you can take 2 as common. హారములో రెండును బయటకు తీసుకోవచ్చు. 2 into 2 plus 4 power x. 2 1 ja, 2 2 ja. It is f of 1 minus x is equals to 2 by 2 plus 4 power x. Now I can write this as 2 plus 4 power x minus 4 power x by 2 plus 4 power x. Simply
adding and subtracting 4 power x on the numerator. లవంలో 4 power x ను కూడి తీసివేస్తున్నాం. It can be written as 2 plus 4 power x by 2 plus 4 power x minus 4 power x by 2 plus 4 power x. These two gets cancels, left with 1 minus 4 power x by 2 plus 4 power x. See the equation 1. సమీకరణం 1ని గమనిద్దాం. 4 power x by 4 power x plus 2 అనేది f of x కు సమానము. ఇక్కడ సరిగ్గా అదే ఉంది. It is 1 minus f of x, which is the required one. Therefore, f of 1 minus x is equals to 1 minus f of x. It is the solution. Take the 7th problem. If f of x is equals to cos of log x, then show that f of 1 by x into f of 1 by y minus 1 by 2 into f of x by y plus f of xy is equals to 0. f of x is equals to cos of log x అయితే f of 1 by x into f of 1 by y minus 1 by 2 into f of x by y plus f of xy is equals to 0 అని చూపండి. First of all, take the given thing. Given is f of x is equals to cos of log x. To show this one, we have to find the value of f of 1 by x, f of 1 by y, f of x by y, f of x into y. Later, you are supposed to substitute the values in this expression that gives you 0. ముందుగా ఇచ్చినటువంటిది f of x is equals to cos of log x. దీన్ని మనము నిరూపించుటకు ముందుగా f of 1 by x ను కనుక్కోవాలి, f of 1 by y కనుక్కోవాలి, f of x by y, అట్లే f of x into y. ఈ 4 అంశాలను కనుగొని అందులో రాసి సూక్ష్మీకరిస్తే మనకు 0 వచ్చే అవకాశం ఉంది. So solution is, first of all, given is f of x is equals to cos of log x. Call it sum 1. Now I am finding the values f of 1 by x. How can we find the value of f of 1 by x? Just we have to replace x by 1 by x. f of 1 by x ను ఎలా కనుక్కుంటాము? f of x లో x స్థానంలో 1 by x ను రాయడం ద్వారా కనుక్కుంటాము. రాద్దాం. cos of log of 1 by x. Recall the knowledge about logarithms. సమవర్గమాల యొక్క ధర్మాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటే it is of the form log of a by b. Formula is log a minus log b. So it is cos of log 1 minus log x. Cos of log 1 is always 0. The logarithm value of 1 is 0. ఒకటికి సమవర్గమానం 0 అని తెలుసు. 0 minus log x. Cos of minus log x. Cos is the even function. So cos of minus x is plus cos x. So cos of log x. Therefore, our result is f of 1 by x is equals to cos of log x. Call it someone, small one. Later, we have to find the value of f of 1 by x. ఇప్పుడు f of 1 by x ను కూడా కనుక్కోవాలి. సిమిలర్లీ దీనిలాగానే f of 1 by y is equals to cos of log of 1 by y. It is cos of log 1 minus log y. It is cos of 0 minus log y
It is cos of minus log y, clearly cos of log y. That is f of 1 by y is equals to cos of log y. Next, you have to find f of 1 by x by y, f of x by y. Simply substitute x by y in place of f of x. It is cos of log x by y. Recall the theorems related to logarithms. సమవర్గమానాల యొక్క ధర్మాలను గుర్తు తెచ్చుకుంటే it is of the form log a by b, log a minus log b. It is cos of log x minus log y. It is sum 3. Later, f of x into y. It is cos of log x into y. It is of the form log a into b. It is log a plus log b. Cos of log x plus log y. It is some equation 4. So we are having the values of f of 1 by x, f of 1 by y, f of x by y, f of x into y. ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ 1, 2, 3, 4 నుండి f of 1 by x, f of 1 by y, f of x by y, f of x into y ల విలువలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. వీటిని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూటింగ్ the equations 1, 2, 3, 4 in the left hand side we get ఎడమ చేతి వైపు మనం ఈక్వేషన్స్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే what is the left hand side here? F of 1 by x into f of 1 by y minus 1 by 2 into f of x by y plus f of x into y. I am substituting f of 1 by x is cos of log x, cos of log x into f of 1 by y, cos of log y, cos of log y minus 1 by 2 into f of x by y. Equation 3 నుంచి it is cos of log x minus log y, cos of log x minus log y plus f of x into y. Equation 4 నుంచి cos of log x plus log y. So we have to simplify this one. దీన్ని మనం సూక్ష్మీకరించాలి. It is equals to cos of log x into cos of log y minus 1 by 2 into, it is of the form cos c plus cos d, cos c plus cos d. Our formula is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Or in other words, it is of the form cos a minus b. It is of the form cos a plus b. So cos a minus b, cos a plus b, you know very well. Simply substituting cos a minus b, cos a, cos b plus sin a, sin b plus it is cos a plus b, clearly cos a, cos b minus sin a, sin b, bracket close. It is equals to cos of log x
into cos of log y minus 1 by 2 into here sin of log x into sin of log y having plus sin of log x sin of log y with minus. So these two just cancels. We left with cos of log x cos of log y twice. ఇక్కడ cos of log x cos of log y లు రెండు ఉన్నాయి. It is 2 into cos of log x into cos of log y. 2 just cancels. It is cos of log x into cos of log y minus cos of log x into cos of log y. These two are same, just cancels, left with 0, which is the required one. We have to learn the concept of real value function. Let x be any set f is any set subset of R. If f maps x to R, then f is called a real value function. I am repeating. Let x be any set which is subset of R. Here R is the real number set. If you define a function f is such that it is from x to R, then f is called a real value function. x అనేది వాస్తవ సంఖ్యా సమితి R కు ఏదైనా ఒక ఉపసమితి, ఏదైనా ఒక ప్రమేయము f ను x నుండి R కు నిర్వచించినట్లయితే ఆ ప్రమేయము f ను వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, take any set sum x is like this, containing the matrices ABCD such that ABCD belongs to R. ఏదైనా ఒక సమితి x ను ఇలా తీసుకున్నాము, x is subset of R. If f is defined as x to R, defined as f of a is equals to determinant of a, then f is a real valued function. x అనేది ఏదైనా ఒక సమితి, మాత్రికలను కలిగినటువంటి సమితి. ABCD అనే ఒక చతురస్ర మాత్రికను కలిగి ఉంది. ABCDలు వాస్తవ సంఖ్యా సమితి R కు చెందుతాయి. ఏదైనా ఒక ప్రమేయం f ను x నుంచి R కు f of a is equals to determinant of a అని నిర్వచించినట్లయితే f అనేది వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము అవుతుంది. నెక్స్ట్ we have the domain of a real value function. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయంకి ప్రదేశము అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం. f is a function from x to R where x is a subset of R. f అనేది x నుంచి R కు ఏదైనా ఒక ప్రమేయము, x నుంచి R కు నిర్వచించబడినటువంటి ప్రమేయము వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం అవుతుంది. Now what about the domain of that function which is real value function? ఈ వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి ప్రదేశము అనేది ఎట్లా నిర్వచిస్తాము అంటే, the domain of the real value function is to be taken as the set of real values of x for which the formula is meaningful. I am repeating. The domain of the real value function can be taken as the set of real
values of x for which the formula is meaningful. ఇచ్చినటువంటి వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము యొక్క సూత్రము లేదా నిర్వచనము అర్థవంతము అయ్యే అన్ని ఎక్స్ల విలువల సమితియే ఆ వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి ప్రదేశము అవుతుంది. అట్లాగే రేంజ్ ఆఫ్ ద రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. సో వాట్ అబౌట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్? ఏదైనా ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి వ్యాప్తిని ఎలా నిర్వచిస్తామో చూద్దాం. ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ f of x, set of f of x such that x is in the domain of f. ఏదైనా ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం యొక్క వ్యాప్తిని f of x అనే సమితిగా సూచిస్తాము. ఇందులో x అనేది ప్రదేశంలోని మూలకము. ఇది ఏదైనా ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయానికి ప్రదేశము మరియు వ్యాప్తులను నిర్వచించడం. నెక్స్ట్ we have the algebra of real valued functions. Algebra of real valued functions. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాల బీజీయ ధర్మాలు. Here take two functions, real valued functions as f comma g. F is a function from x to r. G is also a function from x to r. B any two real valued functions. f comma g లో ఏవైనా రెండు వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాలు అయినట్లయితే we have the algebra of real valued functions as f plus g of x. So what about the f plus g of x? It is f of x plus g of x. Second one, f minus g of x. Here x is from the domain of the real valued function. ఇక్కడ స్మాల్ x అనేది వాస్తవ మూల్య ప్రమేయము లోని ప్రదేశంలో ఉంటుంది. f minus g of x is f of x minus g of x. Third one is f into g of x. It is f of x into g of x. Fourth one, f plus c of x. Here c is the constant. ఇక్కడ c అనేది స్థిర సంఖ్య. f plus c of x అనేది f of x plus c అవుతుంది. Here c is constant. c అనేది స్థిరాంకము or స్థిర సంఖ్య. Next one, c into f of x. It is c into f of x. Here also c is constant. ఏదైనా ఒక సంఖ్య c తో ప్రమేయం f ను గుణిస్తే అది c into f of x గా అవుతుంది. c అనేది స్థిర సంఖ్య. నెక్స్ట్ f by g of x. It is f of x by g of x. Here g of x must be not equals to 0. f by g of x అనేది f of x by g of x సమానం అవుతుంది. ఇక్కడ హారంలోని ప్రమేయము g of x అనేది శూన్యేతరముగా ఉండాలి. Modulus value of f of x is the modulus value of the function f of x. ఏదైనా ప్రమేయము f యొక్క పరమ మూల్యము తీసుకున్నట్లయితే మాడ్యులస్ వాల్యూ ఆఫ్ x అనేది ఇచ్చినటువంటి ప్రమేయం f of x యొక్క పరమ మూల్యానికి సమానము అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, f power n of x. Here n is any number. f power n of x
is equals to, it is the nth power of f of x. F of x power n. Next, square root of f of x, it is square root of f of x. The square root of the function f of x. Square root of f of x is equals to square root of f of x. Like this, we have the algebra of real valued functions. ఈ విధంగా మనకు వాస్తవ మూల్య ప్రమేయాల యొక్క బీజీయ ధర్మాలు ఉన్నాయి. స్క్వేర్ కూడా తీసుకుంటే ఎఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు, ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 2. సింప్లీ సబ్స్టిట్యూట్ n is equals to 2. ఇక్కడ n is equals to 2 రాస్తే ఎఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్. నెక్స్ట్, we have to learn the concepts of even function and odd function. Let A be a non-empty subset of R such that minus x belongs to A for all x belongs to A. Define a function f from A to R, that is f maps A to R, if f of minus x is equals to plus f of x. If you substitute minus x in place of x, that is f of minus x gives you plus f of x, then we say that f is the even function. If f of 1 minus x is equals to minus of f of x, then the function f is an odd function. f అనే ప్రమేయము a నుంచి r కు నిర్వచిస్తాము. f of minus x is equals to plus f of x అయినట్లయితే f ను సరి ప్రమేయం అంటాము. f of minus x is equals to minus of f of x అయినట్లయితే f ను బేసి ప్రమేయము అంటారు. సరి బేసి ప్రమేయాలకు ఉదాహరణ చూద్దాం. So what about the even functions? What about the odd functions? If you define f of x is equals to x square, or another function g of x is equals to cos x, one more h of x is equals to modulus value of x. These three functions are clearly even functions. f of x is equals to x square గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయము, g of x is equals to cos of x గా నిర్వచించబడిన ప్రమేయము, h of x is equals to modulus value of x గా నిర్వచించబడినటువంటి ప్రమేయాలు సరి ప్రమేయాలు అవుతాయి. If you substitute minus x here, f of minus x is equals to minus x whole square, that is plus x square. So what are the examples for odd functions? బేసి ప్రమేయాలకు ఉదాహరణ తీసుకుంటే f of x is equals to x అనేది బేసి ప్రమేయం అవుతుంది. g of x is equals to tan x అనేది కూడా బేసి ప్రమేయం అవుతుంది. చెక్ చేసుకోవడం కోసం x స్థానంలో మైనస్ x రాస్తే f of minus x is equals to minus x, it is minus of f of x, బేసి ప్రమేయం. x స్థానంలో మైనస్ x రాసినట్లయితే g of minus x is equals to tan of minus x, tan of minus x is minus of tan x, it is minus of f of x. కాబట్టి g of minus x is equals to minus of g of x అవుతుంది బేస్ ప్రమేయం. ఇవి సరి ప్రమేయము బేస్ ప్రమేయాల యొక్క నిర్వచనాలు, అట్లాగే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఉదాహరణలు. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా.